deliver the IMA President Medal to Dr. Jessie Maria de Souza. Thank you, ma'am. I now request Dr. Madhusudan E., Treasurer, IMA Mangalore Branch, to lead us in the IMA prayer and flag salutation. I request all of you to kindly rise. IMA prayer. May everybody be happy. May everybody be healthy. May everybody be free from pain. May everybody be free from sorrow. May we be the healing cure beyond every creed and fear. Now the flag salutation. With the members of Indian Medical Association stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its course shall be our course. We pledge our allegiance to it and realizing our responsibilities as the accredited members of this national organization. We swear we will dedicate everything in our power to see it fly high in the Committee of Nations. Jai Hind, long live IMA. Thank you. To formally welcome you all this evening, I now invite our dynamic President, Dr. Jessie Maria de Souza, to deliver the welcome address. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. I welcome you all. It's my privilege today to welcome you all. Especially, it is a very great day for all of us because we are celebrating our own day. We are the people, we forget our sorrows, our happiness, our celebration, our pain, our sickness, and we serve the mankind. And let us give a 3 cheers with 3 claps to all of us. And let us celebrate with whole heart today. We deserve the celebration. And on this auspicious day, we have a very great event that is our beloved State President, Mr. Dr. V.V. Chiniwala is with us along with his better half. I warmly welcome you, sir, for this hour's gathering. I welcome our IMA Trust President, Dr. Diwakar Rao, Dr. K.R. Kamath. They are with us who are supporting all the time in our needs. Today, along with our celebration, we have selected 7 renowned and very serviceable-minded doctors to give the awards. We have a person who was awarded nationally as the best doctor, Dr. Anaya Kulal. We have state awardee, Dr. K.R. Kamath. We have our own Dr. Naveen Chandra Shetty, who is in everybody's heart and mind throughout the Mangalore district, not only throughout, I think he is well known all over the world also. Because all from abroad, they come to Mangalore, they only remember Mediscan, nothing else, for their radiology. And he has served, I think, millions of the people. Then we have Dr. Shantaram Alva with us for his dedication to his profession. We have Dr. Geeta Rao, who is all the time with a great smile. She serves the society. We have Dr. Gitanjali Shetty. She must have given thousands and thousands of babies to the human beings here who we had lost the hopes. She has given the family to them and a bundle of joy. And we have Dr. Naziruddin Hussain Kalkilpari. Dr. Nazir, he is all the time with us with a great smile and he serves the society. All of you, I welcome you from bottom of my heart.
and we are privileged to have you among us, doctors. I also welcome our district coordinator and district coordinator Dr. Manohar Revankar and divisional coordinator Dr. G.K. Bhatt. They are the mouthpieces for us in our state committees. They are the ones who go and put all our needs across in the state and get whatever we want. And I am very grateful to you, both of you, and I welcome you both. I welcome our President-elect, Dr. Sadananda Pujari. He is grooming more and more. You will have a much excited year in the future. I have Everedy Battery, who is my secretary. She works more than me, not only in power with me, more than me, always with a smile. I welcome you, Dr. Archana Bhatt. I welcome our treasurer, Dr. Madhusudan, for always being there. Not the least, without you all doctors, we are nothing who come here. I'm saying a big thank you to you for supporting your better halves and spouses to work and serve the mankind. Without timing, without any precision, they will say look, but they will come 1 hour late, and you will end up always ending up for any functions late. This is the way you have sacrificed everything. I am very grateful to all the family members. I welcome you with a very big heart. Thank you for all of your presence. Once again, thank you. Thank you, ma'am, for the mark of dispelling darkness and a symbol of knowledge, purity, and enlightenment. Was a very progressive man, a deputy magistrate at that time, and commanded a lot of respect. His mother, Aghore Kamini, was a devout lady and a great social worker herself. Dr. Bidhan Chandra's personality was highly influenced by his mother, by Bhagavad Gita, the Sanskrit scriptures, and writings of Dr. Rabindranath Tagore. He was admitted to St. Bartholomew's Institute at London in 1909, and within about 2 years, he achieved the rare distinction of passing both MRCP and FRCS, being placed first at the MRCP exams. On his return to India, he was employed by the government as an assistant surgeon at Campbell Medical School. He entered politics in 1923 as an independent candidate and was supported by the Swaraj Bharat Party of Deshabandhu Chittaranjan Das. He was also elected as the mayor of Calcutta, presently known as Kolkata to many people, in 1931 and 32. And he was also the president of the Bengal Provisional Congress Committee. But he soon resigned from that post to pursue his medical career. He won many laurels, and as a fellow of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene and as the American Society of Chest Physicians,
As the President of Medical Education Society and of the Indian Medical Council, many awards was bestowed upon him. As a man of integrity, nobility, God-fearing, and a very large-hearted man, he was an idealist as well as a realist. He was also a very able administrator. He had a refined sense of humor too, and his charity was very, very silent, and he gifted his house at 36 Wellington Street to a trust for providing free medical relief to the people who were suffering. Medicine was his first love, and he rose to eminence as a physician, and such was his proficiency in surgery that even President Kennedy, it seems, had sought his help for his treatment, and his malady was totally cured. Dr. Bidhan Chandra Roy, a bachelor, after a brief illness, died on the very date that he was born, 1st July 1962. His 80th birthday also became his death day, and he had almost 1 million countrymen join his funeral procession. The nation conferred its highest award, Bharat Ratna, on him on 1961 as a mark of recognition to his noble services. And on his name, we have the Dr. B.C. Roy Award. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. We now proceed to a brief report on IMA Mangalore's recent programs and initiatives. Nabat to kindly present the program report. My privilege as secretary to share a brief glimpse of what our vibrant branch has done in the past 9 months, all thanks to our collective support and dedication of the team. At IMA Mangaluru, we stand committed to 4 pillars: uplifting medical standards through academics, serving the community through camps and awareness, ensuring the well-being and bonding of our members, and upholding the pride and dignity of our profession in society. We have conducted more than 15 CMEs covering cutting-edge technologies from neurology, cardiology, endocrinology, updates on HIV, cancer, stroke, and allergic disorders. Our members have actively shared their expertise, launched books, and contributed to national publications inspiring both young and senior doctors alike. Our commitment to public health, awareness on TB, HIV, cervical cancer, autism, dementia, and geriatrics have strengthened our social responsibility. We also have extended preventive services in schools and special homes. We have come together for Christmas, Eid, New Year, and all National Day celebrations, reinforcing our unity. For the National Girl Child Day, we included a cervical cancer vaccination awareness and health checkup for girl students as well as for the IMA members on National Girl Child Day celebration that was in the month of January. Public engagement, we celebrated International Men's Day. We celebrated health promotion activities. We had a lot of women initiative program for Girl Child Day where we had celebrated the National Girl Child Day by sending pamphlets to schools, and the high school girls celebrated in a competition, and the best prize was given to the winners. Our branch is not just about academics, but also about celebrating life together. We have conducted cultural programs, skits, dances, vibrant diabetes walkathons, and athletics for doctors. Women doctors enjoyed wellness meets, potlucks, and even pageants because we believe a healthy doctor is very important to be a happy doctor. Going ahead, we stay committed to even more impactful health camps, advanced academic sessions, strong wellness programs, and wider public outreach programs.
On behalf of our President, our Treasurer, and the entire executive team and myself, I thank each one of you for being the strength of our IMA Mangaluru. Let's stay united, let's stay inspired, and let's continue to serve with commitment, compassion, and excellence. Happy Doctors' Day to once again to each one of you. Jai IMA, Jai Karnataka. Thank you, ma'am. We now present a glimpse into one of our most impactful community outreach efforts, the IMA iCamp project. Let us take a moment to watch a short video presentation capturing the highlights of this remarkable program. They say the eyes are the windows to the soul, but the many around us, those windows are shut, leaving lives in silent darkness. This Doctor's Day, we at IMA Mangalore remember the smiles that returned when shadows lifted. Over 340 elderly were screened, many receiving spectacles, and the others needed the precious gift of sight through cataract surgery. It wasn't just about the vision, it was about restoring hope, dignity, and the simple joys of seeing a loved one's face again. Together, we brought light back, one precious eye at a time. At IMA Mangalore, we believe healthcare extends beyond our clinics and hospitals, reaching every corner where it is needed the most. We began our Netradana project with a free eye checkup camp at Iriyaramane Kuppepadavu, screening 48 elderly residents, providing spectacles for 16 of them and identifying 11 who needed cataract surgeries. Next, we visited Little Sisters of the Poor, where 78 inmates were examined, with 24 requiring spectacles and 13 selected for cataract surgeries. At White Doves, a home for the destitute, we screened 220 residents. 38 required spectacles and 8 underwent cataract surgeries, restoring their vision and dignity. With the support of IMA, WDW, Enapaya Geriatric Department and Prasad Netralaya, these checkups were done and the surgeries were conducted seamlessly on March 14th, 15th, and the 18th, 2025. Spectacles were distributed at minimal cost borne by the IMA, fully supported by donations, ensuring no one was left behind due to financial constraints. On this Doctor's Day, we celebrate not just our profession, but the impact we make, one patient at a time. I, Dr. Jessie Maria D'Souza, IMA President Mangalore, thank all the donors, doctors, and volunteers to make this Netra Dhana successful. Thank you. Thank you. That was truly inspiring. I now request the beneficiaries who receive the spectacles, the White Doves, Little Sisters of the Poor, to join us on stage and receive a token of appreciation for their participation and contribution to this noble cause.
It gives me great pride to now invite our chief guest, Dr. V.V. Chinivala, President of IMA KSB Bangalore, to address the gathering. Over to you, sir. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಕದರಿಯ ಮಂಜುನಾಥರವನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಈಗ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಸ್ಮಾ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದಂಥ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಖೆಗೆ, ಅದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ 110 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸಹ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ದೊರಕಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಸಂಘವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ವೈದ್ಯರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1928ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆನಂತರ ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ 1928ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕೇವಲ 222 ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಅದು 1949ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 3.5 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 32 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 686 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1800 ಶಾಖೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 180 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, 31,000 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ KMCಯ ಪ್ರಕಾರ 1,40,000 ಜನರು KMCಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ IMAದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇವಲ 31,000. ಯಾಕೆ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, MBBS ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ PG ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈಗ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಏನಿದೆ IMA ಇದಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. IMA ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಸರ್ಜನ್ಸಿಸ್ ಇರಲಿ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷನ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಎದ್ದು ಅಂದ್ರೂ ಅವು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ IMA. ಸೊ IMA ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ರೇನ್. ಎರಡೂ ನಮಗೆ
ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ IMAಯು ಸಹ ಏನಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ತತೆ. ಮತ್ತು ಏನಂತಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತಾವುಗಳೇನಾದರೂ ಏನಂತಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಕರೆಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನೋ ಅದು ನಮ್ಮ IMA ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಲ್ಲ ಅನುಪಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಏನಂತಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು? ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ವಿಷನರಿ ಏನಂತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮು ಇದು 1989-90ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ 1985-86 ತನಕ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾವುದೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೃಷ್ಟಿ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಾದವು. ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೇಸುಗಳು ಸಹ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ 50 ಲಕ್ಷ, ಅದು 90ರ ಸುಮಾರದಲ್ಲಿ, ಆ 90ರ ಸುಮಾರದಲ್ಲಿ 40-50 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣ. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಕೂಡಿಸಿಕೊಡುವುದಂತಷ್ಟು ಅವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ, ವಾಸ್ ಅ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜನ್, ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ, ಅನಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ 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 ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಧುಸೂದನ್ನು, ವನ್ನೇಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಡ, ಏನಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಂತಂದ ಮೇಲೆ MBBS ಏನಿರಲಿ, PG ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ, ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಹದವಾದಂಥ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದವರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ವಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಕೋಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದು 3,100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 600 ರೂಪಾಯಿ GST, 3,700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಆ 1 ವರ್ಷದ ಏನಂತಲ್ಲ ಕೇವಲ 3,700 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸುಗಳು ದಾಖಲೆ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಏನಂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ KPPSಗೆ ನೀವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ KPPS ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನಂತಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತತೆ. ಈ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಏನಂತಲ್ಲ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೈಸೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ KPPS ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು 3,700 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 3,700 ರೂಪಾಯಿ. ನಂತರ ಏನಂತಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ 23,80,000 ಏನಂತಲ್ಲ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 1,400 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಫೀ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 1,900 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು 1,900 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ವಿಮೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 20,000 to 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ IMA ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ KPPSಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರಿ. ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ KPPS ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಂತಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ವಿದಿನ್ 2 minutes ಯು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್. ಆ ರೀತಿ ಸರಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ VD ಸಪಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ 40-50 ವರ್ಷ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮಿನ ಒಂದು 3-4 ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೀಶ್, ಗೋವಿಂದರಾಜು ಆಂಕೋ ಸರ್ಜನ್ನು, ಯೋಗೀಶ್ ಆಪ್ಥಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದರು. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರು. ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೀಮಿಂದು, ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಏನಂತಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಆದಿವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಿಂದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹೊರಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ KSSS ಕಡೆಯಿಂದ 1,10,00,000 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ KSS ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಲ್ಲ ಭದ್ರತೆ ಸಿಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆದರು, ಆದರೆ ಅವರು ತಾವು ತೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಮೆಂಬರ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಪ್ಲೇಸ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ಥಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ IMAದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತದ್ದು ಭಾಳ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ರಿ IMA ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಓಡಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಐತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೈತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಅವರ ದುರ್ದೈವೋ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಈ 2 ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್, 2 ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ 95 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟು ಬಂತು. ಆ 95 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಚೆಕ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಅಳಕತ್ತಿದ್ಲ. ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದೆ ಎಂತು?
ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದರಿಂದ IMAದಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಐತೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಚೆಕ್ಕು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಂತಲ್ಲ IMAಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಐತೆ, ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದಾದ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಸುನಿಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಂತಲ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು KSA ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಏನಂತಲ್ಲ, ಈ ಇಷ್ಟು ಹಣನ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ತಿರುಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ MBBS ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. MBBS ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು 25 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಈ 2 ಸ್ಕೀಮಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 90 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟು ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗ ಏನಂತ ತನ್ನ MBBS ಏನಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವೇರಿಯ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 88 ಲಕ್ಷ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಗೆ 84 ಲಕ್ಷ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಂದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 12 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳದವ್ರ ಸತಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು ಅವರು. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಏನಂತಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮು ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇದೆ. 60 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು, 60 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಏನಂತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತತೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸು ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರಿಕೊಂಡಾರ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇಂಟು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ 2500 ರೂಪಾಯಿ, ಇದರಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಫೀ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತತೆ. ಏನಂತಲ್ಲ, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 31,000 ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಏನತ್ತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಐತೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ರಿ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು ಆ ಸ್ಕೀಮಿಂದು ಏನಂತಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ
ನನ್ನ ಗಂಗಾವತಿಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಕೀಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಿನ್ವಲ್ರಿ, ಇದು ಏನಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾರಿಂಗ್ನವ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು, ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೊನ್ನೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ನಾಗೇಶ್ 4 ಜನ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು 2 ದಿವಸ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತಲ್ಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇದರ 85 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. 85 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರೋರು ತಾವುಗಳು ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೋ ಇದ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಏನಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 2 lakhs 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದಿರ್ತತೆ. ಆನಂತರ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರ್ಗೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ HDFC ಯಾವುದೇ ಇದರದ್ದು ಸ್ಕೀಮಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ started by the doctors for the benefit of doctors and their families. ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು IRDಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನನ್ನ 2 ಕಾಲುಗಳು TKR ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ TKR. ಆಗ ಏನಂತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ನಿಂದ ಒಂದು 4 lakhs ಬಂತು ನಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಿಂದ 1-2 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೂ ಪಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಪಡಿಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗುವತ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ಏನಂತ ರೋಗ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಏನಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಲಾಕಿನ್ ಪೀರಿಯಡು 65 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರೋರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ, 65 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಇದು ಇರ್ತತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏನಂತಾರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈಗ 1200 ಜನಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 500ರಿಂದ 600 ಜನ ಇದರದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 85 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ PDF-ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಂತಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ 90ನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ IMA ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ನನ್ನ
ತವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಶಾಖೆಯಾದಂಥ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 25, 26ರಂದು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂಥೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಏನಂತಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿರೀಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಏನಂತಲ್ಲ ತಾವುಗಳು ಏನಂತಲ್ಲ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿಯ ಸುತ್ತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ, ಹನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಲಿ, ಸುಗ್ರೀವರು ಮತ್ತು ಹಂಪಿ, ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ KPME ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದು ಮತ್ತು ಫೈರ್ದು. KPME ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಇನ್ನೂ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರಿನ್ಯೂವಲಿಗೆ ರಿನ್ಯೂವಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಂತಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಫೈರ್ದು ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಇದೆ. ಆ ಫೈರ್ದು ಏನಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಫಾನಾ ಮತ್ತು KPME ಅವರು ಸಚಿವರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಲಾ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು MLA ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಂತ ರಿನ್ಯೂವಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರ ಫೈರದ್ದು ಏನು ಬರ್ತತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಫೀಸೇ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸು, ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಫೀಸು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 40,000 to 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಫೀಸಿಯಲ್, ಇದು ಅನ್ಆಫೀಸಿಯಲ್ ನಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈರ್ದೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಳೀಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೂ 2-3 ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅವಾರ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ CWC ಮೆಂಬರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅವಾರ್ಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರವಾಗಿ ಏನಂತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಜುಲೈ 1ರಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಆಳ್ವಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಜೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ, ಆನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 1973ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು MRMC ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ 1979ರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲೋ 2019ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಸತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಎಸ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಖೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for your thoughtful words. I now request Dr. Chinivalar and his wife, Dr. Sulochana Chinivalar, to kindly come forward and be seated at the center of the stage for the felicitation, respect, and gratitude. Felicitation of distinguished doctors whose service and contributions deserve heartfelt appreciation. To begin with, I request Dr. Annaya Kullal Ulturu to kindly come forward and take a seat on the stage. I now request Dr. Sharada Rai to introduce Dr. Annaya Kullal Ulturu. Over to you, ma'am. Good evening. It's my pleasure to introduce our distinguished doctor who completed his MBBS from Kasturba Medical College, Manipal in 1997 and has a huge list of degrees following that, which includes a diploma in diabetes from MV Hospital, Chennai, PGDHA Occupational and Industrial Health from Annamalai University in 2006, an MBA in Health and Hospital Management on 2011, an IAPC certificate in Palliative Medicine from Kidwai, Bangalore 2022, and a fellowship in Family Medicine from Chennai in 2023. He has extended his heartfelt services to the public by providing free early morning medical services at 7 a.m. at his clinic at Padil for the last 25 years. He's been associated with numerous other institutes like the Indian Red Cross Society, and where he's a recognized trainer of trainers and a master trainer for first aid and crisis and disaster management. He's worked with the South Canara District Administration for Wallock Hospital, the Arogya Raksha Samiti, the District Disaster Management Committee, and with Karnataka Private Medical Establishment Act committees too. He has been part of the district administration during the COVID-19 pandemic as a nodal officer, and has handled the ICU crisis and has worked with oxygen management systems. He has been a part of many posts at different levels at district, state, and national levels of IMA, having served as the secretary of IMA Mangaluru at 2010 to 2011, the president of IMA Mangaluru 2019 to 2020. He's also been the district coordinator of IMA South Canara 2007 to 2010. He has received numerous awards, and to name 2 very important ones, he's been the awardee of the Dr. B.C. Roy State Award and the South Canara District Rajyotsav Award. And as mentioned earlier, he bags this year's National Doctors' Day Award at the national level. It's my proud pleasure to introduce to you Dr. M. Annaya Kullal. Please put your hands together, ladies and gentlemen. Thank you, ma'am.
I request the dignitaries to kindly felicitate Dr. Annaya Kulal Ulturu. Thank you, dignitaries. I now request Dr. K.R. Kamath to please come forward and take his seat on the stage. I now request Dr. Ullah Shetty to introduce Dr. K.R. Kamath. Over to you, sir. Gurubhyo Namaha. Sir needs no introduction, but still it's my duty. Sir did MBBS from KIMS Hubballi in 1985 batch and D Ortho from KMC Mangalore and DNB Ortho from Father Muller Medical College 2002. Joined KMC as a staff in 2002 and became HOD in 2021 and visited UK in 2008 as a fellow of Karnataka Orthopedic Association. Sir has several publications, guest lectures, presentation to his credit and talks in radio, TV and YouTube in 4 different languages. Sir is in charge of Club Food Clinic in Wenlock and conducted more than 1000 major operations in Wenlock Hospital and Secretary of Lions Limb Center in Wenlock Hospital. And sir is the KMC observer for the CMEs and member of Board of Studies Mahe and Enapoya universities and member of KPME inspection team. Sir has conducted more than 200 health camps and sir is very active in all the associations, Secretary of Karnataka Orthopedic Association in 2014 and 15 and President at 2024, Karavali Orthopedic Association and President at 24 and 25 and Secretary of AMC in 2011 and President in 2019, Secretary IMA 2011 and President IMA Mangalore in 2017 and 18. IMA State Vice President 2021-22, IMA Trust and AMC Trust Secretary and member of Trustee of Seva Bharati and Red Cross, member of Red Cross and conducted several blood donation camps, conducted disability awareness camp in Nagaland and written chapter in Kailegalu, Manematu, Vaidyargalu, Kivimatu. Sir has been awarded Best IMA Secretary in 2011 and Distinguished Alumni Award KMC 2012, Best Chapter Award as Karavali Canada Orthopedic Association as Secretary in 2014-15, IMA Mangalore Doctors Day Award in 2015 and President Appreciation Award as Best President in 2018. And personally, sir is my guided mentor and recommended me for a guest lecture in Karnataka Orthopedic Association and made me Secretary of IMA Mangalore in 2017-18 and we share many common interests and ideologies. We both married to dentists and madam is here and both are blessed with beautiful daughters and we both depend on trauma. And ladies and gentlemen, presenting before you, handsome, ever smiling, mercurial, multifaceted, multi-talented, Dr. Katpadi Ramchandra Kamath. Thank you. Thank you, sir. I request the dignitaries to kindly felicitate Dr. K.R. Kamath.
I invite Dr. Shantaram Alva to kindly come forward and be seated on the stage. I request Dr. Praveen K. Rai to introduce Dr. Shantaram Alva, sir. Over to you, sir. Good evening, ladies and gentlemen. I am here to introduce Dr. Shantaram Alva. It's not easy to introduce someone who has done 52 years of his service in few words. However, again, it is maybe easy because he is well known in this fraternity. So he was born one day after the Doctor's Day in 1948 and done his primary education in Aloysius, Mangalore, then moved to Bangalore for high school and PUC in Bellary and came back to do his MBBS in 1973 in KMC Mangalore. And is been running his Alva clinic in Kankanadi, and he is in his Alva clinic in Kankanadi, and his family-wise, he has got 2 children, Sandeep as well as Shravan. Shravan is an assistant professor in ENT in KS Hegde, and Sandeep is also working in NITE administration. So, ladies and gentlemen, Dr. Shantaram Alva. Thank you, sir. I request the dignitaries to kindly felicitate Dr. Shantaram Alva. Up next, I request Dr. Nazir Hussain Kilpadi to kindly step forward and take his seat on the stage. I now invite Dr. M.V. Prabhu to introduce Dr. Nazir Hussain Kilpadi. Over to you, sir. This Doctor's Day is special not just because the state president is our chief guest, but also because we have our members, senior members have won the national as well as state award, something a unique record of sorts. Not many branches would have achieved this kind of a thing. So I want to make a point about that before introducing my good friend Nazir Hussain Kilpadi. Dr. Nazir Hussain Kilpadi was born on 29th March 1952 at Kilpadi, a small place near Mulki. His parents were late K. Muhammad Ishaq and late Umma Sauda, and he had his primary education as well as high school education in Mulki and PU education at Mangalore. After which he joined Kasturba Medical College in 1973 for MBBS and completed, I also did DGO in KMC Mangalore, which he completed in 1981. After which, those years when he was doing DGO especially, I knew him because he was about 3.5 years or so senior to me, and his cousin, late Dr. Muhammad Iqbal, who was a physician, was my colleague in the medicine department, so he had introduced him to me at that time. After DGO, he served in various mission hospitals across Kerala and as a consultant gynecologist, and he earned his very valuable experience there. After which he came back to Mangalore and in 2000 began his own private practice in Mangalore as a gynecologist, and he was associated with the Syed Madani Charitable Hospital. In 2015, when Kanachur Institute of Medical Science started, he joined the Department of OBG here. Finally, he retired from Kanachur on 29th of March 2022. Currently, he is engaged in freelance medical practice. He is married to Mrs. Shahin. He has 2 sons and 2 grandchildren. His interests are traveling and movies. What is unique about him is that he does his work silently. He is a man who has a silent depth. He doesn't have much show, and he does his work silently, and that's what I admired him even those days and even now. So with these few words, I have great pleasure in introducing my dear friend, Nazir Hussain Kilpadi.
Thank you, sir. I request the dignitaries to felicitate Dr. Nazir Hussain Kilpadi. Up next, may I invite Dr. Naveen Chandra Shetty to kindly come forward and be seated. Prakash Harishchandra to introduce Dr. Naveen Chandra Shetty. Over to you, sir. Good evening. It gives me immense pleasure to introduce Dr. Naveen Chandra M. Shetty, who is commonly called as Dr. N.C. Shetty Mediscan. All of you know him. It's a small introduction which for a popular person. He is born in 1954. He's married to Mrs. Geeta Shetty and blessed with 2 children. And Dr. Nishchit, who's a consultant radiologist, and his daughter is married to Dr. Bharat Shetty, who is a consultant radiologist. He studied his MBBS in MR Medical College, Gulbarga. He was a classmate of the current state president, Dr. Cheniwalar. He did his DMRD in Manipal KMC 1982 and then went on to do his MD in Bangalore 1984. Then he started his practice in Bangalore. He has been an academician in KMC from 1985 and retired finally as a professor and HOD of Father Muller's Radiology in 2015. And then he's been continuing servicing Mangalore through Mediscan Diagnostic Center. And he's got illustrious academic awards. He's got the Distinguished Alumni Award from Kasturba Medical College, the State Award of Recognition from the State Radiology Association in 2012, as well as the Ethical Radiology Practice Award from the National Radiology Association in 2021. It gives me immense pleasure to present Dr. N.C. Shetty to you all, and congratulations, sir, for the Distinguished Award. Thank you. Thank you, sir. I request the dignitaries to felicitate Dr. Naveen Chandra Shetty. I request Dr. Geetanjali Shetty to kindly come forward and be seated on the stage. Introduce Dr. Geetanjali Shetty. Good evening. It's my proud privilege to introduce my senior fellow obstetrician, who I'm honored to call a friend, Dr. Geetanjali Shetty. Well, to start at the beginning, she was born in 1953 in Mulki. She did her primary and secondary education there and went to college in Vijaya College, Mulki. She graduated from the Mysore Medical College in 1977 and she stopped in obstetrics and gynecology. She did her DGO in 1983 from KMC Mangalore. She joined the government service with honorary duties with Kasturba Medical College. On a personal level, when I joined KMC as a lecturer following my master's, I can always remember she was ready to help and advise us on the management of cases. She was an avid learner who, after a break from student days, decided to do her DNB and in 1994, which she did despite family and practice commitments. Working in the government setup, Dr. Geetanjali is packed with so much of practical experience. In these traumatic times of practicing obstetrics, she with the other government doctors like Dr. Vatsala Malya, Dr. Ramesh Kavri, Dr. Sushila, they were a support and help to all of us working at Lady Koshin Hospital. She retired as RMO from
LGH after a dedicated service of 30 years. Her love of teaching and guiding obstetrics is not waning, and she continued as Honorary Associate Professor of OBG at KMC Mangalore. She's also a busy practitioner and loved by her patients, and also she lends a helping hand to all the doctors. She comes from an illustrious family. Her father is G.M. Shetty, and he was a retired principal. Her mother, Mrs. Ratna Shetty, is a homemaker. Three of their siblings are doctors. One of them is Dr. Vishwaraj Shetty, who is my classmate doing his practicing orthopedics in the UK. She is supported by her chartered accountant husband, Mr. K.M. Shetty. She has two sons. Dr. Dritman Shetty is a pediatrician at Shema, and her daughter-in-law, Dr. Pratiksha Rai, is a physician at the same place. And her other son, Anshuman Shetty, is an endodontist at AB Shetty. It's unfortunate your mom is ailing and cannot join us today when she gets this highest award here. But anyway, we congratulate you and wish you good health and happiness, which you are so deserving. Cheers and congratulations again. Ladies and gentlemen, Dr. Geetanjali Shetty. Thank you, ma'am. I request the dignitaries to felicitate Dr. Geetanjali Shetty. To please come forward and take her seat. I now request Dr. Harish Rao to introduce Dr. Geeta S. Rao. Over to you, sir. Good evening, one and all. It's my privilege to introduce Dr. Geeta Rao to this august gathering. She was born in Mumbai, daughter of late Nirmala and Bhaskar Dongarkeri. She is the wife of our IMA member, the senior most psychiatrist of Mangalore, Dr. Satish Rao, Professor Emeritus at KSA Medical Academy. She completed MBBS from Grant Medical College, Mumbai in the year 1984, got married in the year 1985 and then moved to Mangalore. She has done her senior health officer in the Department of OBG at Father Muller Medical College and later worked as resident medical officer at Unity Health Complex and City Hospital. Presently, she is working as a senior private practitioner and she runs the clinic at Jeppu, Mangalore from the past more than 25 years. So with these few words, I introduce Dr. Geeta to this august gathering. Thank you. Dignitaries to kindly come forward and felicitate Dr. Geeta S. Rao. ಅವರು MBBS ಸೇರುವಾಗ ನಾನು
ಹುಟ್ಟಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 72, 73 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು IMA. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರು, ದಿವಾಕರ್ ರಾವು, ದೇವಾಡಿಗ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರಂಥ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದವು. ಆಗ IMA ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕದ್ರಿಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಮಂದಿರಲ್ಲೇ IMA ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದವರು. ಅವ್ರು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಲ್ಯಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 25 ವರ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಟಮಿಯಿಂದ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿವರೆಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ ಲಾಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತವರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತವರು, ನನ್ನ ಊರಿನವರು ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. IMAಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ನಾಗೇಶ್ ಅತ್ತವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅತ್ತವರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು IMA ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದವರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರನ್ನು ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು. ಕಾಮತ್ತು ಮತ್ತು GK ಭಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಹುರಿದು ಬೀಸಿದವರು. 3 ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರು IMA ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು IMA ನನ್ನನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿತ್ತು. 3 ಬಾರಿಯೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಪಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಅವನು ಸಣ್ಣವನು, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಬಾರಿ ಏನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು IMAಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ IMAಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಜೊತೆಗೆ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈಟರ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೋ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ನೋ IMA ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ರೈತರ ಬರಹಗಾರರ ಬಳಗಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಉರಿದುಂಬಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಂತು, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿ, ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವ, ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಗೌರವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. Thank you, sir. I now invite Dr. K.R. Kamath to address the audience. Respected President Madam and President of IMA State and all the members on the stage and all the members who has got felicitated and members of IMA. I am overwhelmed and humbled by this award. I thank God and also thank IMA presidents, especially Dr. Ranjan and Dr. Jessie Madam and EC teams who sent my name twice continuously for the last 2 years. And Dr. Annaya Kulal and Dr. GK Bhatt who already received the state level award, who thought that I am equally competent for that, and that's why they pursued it. And also I remember Dr. Manohar Prasad and my friend Dr. Anand Bangera who introduced me to the IMA, because in 2003 he was the one who told me there is some activities happening. Even though I was in Kanjangad, I used to attend those IMA, not as a member or sometimes annual member. He is the one who pushed me here. To tell you, this is July 1st is also called as International Joke Day. So to tell a joke in Mangalore that everybody knows about Rampanna and Jannanna. So Jannanna was with apologies, he was having a huge meeting and there a lot of people were there and one well was there. ಒಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಆ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಪಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮಪಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಅವರು. ಆಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದು, ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ನಂದು ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಈ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭಾವಿಗೆ ತುಳಿದವ ಯಾರು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು
ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಬೆಂಗೇರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಡಿಲಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು IMA ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ME ಪ್ರಭು ಸರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ supported me in KMC as well as IMA activities always, and Dr. Venugopal Reddy and all members of IMA Trust, and also Dr. Divakar Rao, who was a guide and philosopher to me, and all members and my family members who encouraged me to take up this position. And I also thank my guru, Dr. Shantram Shetty, who always told the IMA is mother of all association, work for it. And thank you all, long live IMA. Thank you. Thank you, sir. I request Dr. Shantaram Alva, sir, to speak a few words. It is a surprise that when IMA called me to facilitate it is nearly 53 years I'm a member of IMA, but I have not involved in any of IMA functions or anything. I think being with the least degree of only MBBS, I have seen more people than all of these degree people who have been facilitated because of my long career. And my inspiration to be a family doctor is mainly Dr. K.R. Shetty, late K.R. Shetty, and Dr. Shantram Shetty. K.R. Shetty being his own way of practicing, I observed there he was my teacher, and Dr. Shantram Shetty was also my teacher, how he tackled the patient. But as a MBBS man, I thought I can do in my own way. I might have seen many lower income group people, and I think what I am getting outside report, they like me like anything. I don't know. But they say, oh, my doctor, that gives me immense pleasure. And my thing of being a family doctor, all credit goes to my parents and teachers, if I have done anything good. And my wife, she has supported me like anything, because my earlier day of her marriage, my parents were both cancer people, and she looked after. At present, she is looking after her father, and they are all above 90, both of them. I must thank the IMA for giving me all this opportunity, and really thanks. I am a member of Mangalore as well as Sinwar. He has come from long way, and Pradeep Rai, he introduced me. Thank you. Thank you, sir. I invite Dr. Nazir Hussain Kilpadi to share a few words. Good evening to distinguished sitting on the dais and off the dais, and my dear friends. Thank you very much, Ms. Dr. A.B. Prabhu, for introducing me. I really took back the old days when we were in Wenlock Hospital with my cousin, Dr. Iqbal, who is no more, who is one of the best, one of the most efficient physicians we had. We were family of doctors. The postgraduates were myself and Dr. Iqbal were postgraduates. It's truly an honor to stand here today and receive this recognition from the IMA, Mangalore. I am deeply humbled and grateful for this gesture. First of all, foremost, I would like to thank the Almighty of His endless grace and even for guiding me through every challenge and opportunity that has come my way. And to my family and my late parents, their unwavering support, love, belief in me having been foundation for everything I have been able to achieve. Thank you for being my strength through it all. To my teachers, mentors, your knowledge, patience and encouragement have shaped me, not just professionally, but also as a person. I owe a great deal of whom I am for your guidance. And finally, the entire medical fraternity, my fellow doctors,
seniors, and peers, thank you for all walking this difficult yet fulfilling path alongside me. Your constant inspiration, collaboration, and support makes this journey worthwhile. This honor belongs just as much to all of you as it does to me. Thank you once again. Long live IMA. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, sir. May I request Dr. Naveen Chandra Shetty to speak a few words. As outset, I express my sincere thanks to IMA Mangalore with the dynamic leadership of Dr. Jessie Mary D'Souza. I dedicate this honor to all my friends, colleagues, and to my family members. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite Dr. Geetanjali Shetty to address the gathering. Thank you, IMA office bearers, for giving me this award. I am really privileged to get this award. Thank you, Prema, for your kind words. Good evening to all and happy Doctors' Day to all doctors here. I am very grateful to the IMA Mangaluru for selecting me for this felicitation on Doctors' Day. I accept this with great joy and affection. Hearty thanks to Doctors Jessie, Archana and Dr. Madhusudan for this honor. Thank you, each one of you, for coming today and being a part of our joy and celebration. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. I request all of you to kindly remain seated and enjoy the cultural performances by the members of IMA. It's a 15-minute program. I request all of you to kindly remain seated. So as a mark of our appreciation, mementos will now be presented to all the doctors. I request all of you to kindly come forward and collect the mementos.